слышали это пару раз, не правда? Some heard, some not. Некоторые слышали, некоторые нет. Now you heard it. Теперь услышали. Теперь, может быть, вопрос к обоим, и Оле, и Кате. Как вы считаете, кто и как должен управлять финансовыми средствами центра? Приведите положительные примеры такого управления. And now a question to both Ole and Kati. How do you think the financial questions of this center should be handled? Could you give a positive or a good example of that? I didn't understand the question. The economic affairs. Financial management in the center. Who and how should do this? And are there like positive examples of such management? I mean, first of all, you have to have money. Во-первых, у вас должны быть деньги. Yes, this we accept. I mean, normally it's not that the center has much money, yeah? So I think there's not a big management necessary for a normal center because you have the rent, which comes from the members, and then you buy some tea. And this is all. So this is not, I mean, basically you don't need a big management for that. And then if you have a big center, oh sorry, translation. Я думаю, если маленький центр, тогда для этого никакого менеджмента не нужно. Аренду платят те, кто центр посещает. И кроме этого вы покупаете чай. А если речь идет о большом центре? And if you have a big center, of course, everything is changing. And once you buy a center, it is changing even more, yeah? И когда большой центр, тогда все это меняется. И когда вы еще покупаете какой-то большой центр, тогда вещи еще больше меняются. But all the centers have grown. Where you have rents and where people, or where you have to pay credits, you need a whole financial team with experts. А если нужно платить еще, выплачивать кредит, тогда нужна финансовая команда с экспертами. Please repeat, we don't hear you. Like I said, I have to add to that. We are very good at organizing those things. What? It is a question if you are in a surplus situation. Just that I have nothing to add to that, you know. Okay. Сказали, что не могут ничего добавить к этому. It is a question, but freed by outside credits or not, yes? Это вопрос, брать внешний кредит или нет. And as far as I know, in the big centers where we have to, we don't have credit so far really to pay in Russia, right? Пока, как я знаю, в больших центрах у нас нету никаких кредитов, которые мы должны выплачивать в русских центрах. So for you it's more the question of creativity, how to collect money. Так что для вас это больше вопрос выдумчивости, как получить деньги и накопить деньги. And there we have many beautiful fundraising ideas. You saw them all over the whole world around for the Europe Center, and many of your centers are also developing and starting to do the same ideas. И примеры этого вы видели везде, в Европа-центре, в больших центрах по всему миру, которые создают разные программы, как накопить эти деньги, как поднять деньги. And to develop such strategies, of course, you need a group of people who are aware and know how this functions, and you have to find the best people in your center. And we cannot say who should that be. It is a question of experience.
И такие стратегии вы должны разработать с людьми в центре. Это надо найти лучших людей, и вы сами должны этих людей найти в центре. And if there's no such person in Russia, we have many experts, and they would for sure also come visit you and help. И если таких людей нет в России, тогда у нас есть много таких экспертов, и мы с удовольствием позовем их, чтобы они вам помогали. Actually, in any center, Karin, can you hear me? We have a lot of activity in any center now. So we have the usual life of the I center. think it looks great, but the sound is not so good. We get the voice there. Your voice. My voice. Your voice is heard, but their voice is not heard. Can you hear? Yeah, we can hear. There's train. Not all the time, but we can hear. Не все время, но мы слышим. You speak, but no sound. No sound comes out. Okay, then maybe next question. Может, дальше вопрос? I think Какой у нас опыт с детьми? Как организовать, чтобы с одной стороны дети могли приходить в центры, а с другой не мешали медитации? Now a question about children. How we can a question about children. How we can make children come to the center with parents, but not be in the way of meditation. And they should not disturb. они не должны мешать медитации. That's really important. No disturbance. Это очень важно, никакие, чтобы они не мешали. A child's sound is beautiful to the heart of any mother, but to others it can be quite distracting. Саша, Звук детей собственной матери это очень замечательно, но для других людей это может быть мешать сильно. So no disturbance with children. We can have babysitters, from the time we meditate. There are many possibilities. Так что дети не должны мешать, можно нанимать няню на это время, есть много возможностей. Actually, I want to add a little bit to this question. Actually, немного добавить к этому вопросу. It's not about children disturbing the meditation. It's about should we as centers do something so that parents can come to the center with children and have the possibility to meditate while children are somewhere else. That's a good idea. Вопрос в том, должны ли центры делать что-то, чтобы родители с детьми могли приходить в центр, медитировать, в то время как дети находятся где-то в другом помещении. And for courses, it's the same. Should we try to arrange so that people can come as families and stay at the course? И для курсов нужно ли нам сделать так, чтобы родители могли переезжать на курс с детьми и присутствовать на курсе? Rashava is doing a very nice job there. I'm sure there's some friends around who can tell you about the model, how they do meditation, and there's some childcare, some mothers take shifts, I heard, and they also come during the day, and some people take care of them, of the children, and then the mothers can meditate. I think they do very well there. Я думаю, что русские центры замечательно с этим справляются. И Россия замечательно с этим справляется, что во время медитации есть мамы, которые договариваются, и держат всех остальных детей, и другие могут в это время медитировать, или создают ясли, куда детей можно отдать на это время, и меняются. Many of the nationalities, Poles and others, they do that very well. И много наций, поляки, и остальные делают это очень хорошо. And of course, in the big centers, it's very wise to have the children room not too close to the Gompa.
И, естественно, в больших центрах это хорошо делать так, чтобы дети были не слишком близко к компе. But it seems we get so many children now, luckily, that we should have a children room. Bruno has also a good solution with this classroom. У Бруно Which? есть... Who? Bruno. Bruno, Yes, Bruno has Slovakia. У Бруно есть очень хорошее решение с классной Yeah. комнатой для urokов. the glass do glass, very good. I think it's quite new, you know, but if the children can learn to be quiet because they see the parents in another room, then that's very good. Я думаю, это очень мудро, и если дети могут научиться вести себя тихо, когда видят, что родители в другой комнате, это очень хорошо. В России нет больших центров, почти нет больших центров, а даже в те центры, которые большие, там не предусмотрены эти комнаты для детей. There are no big centers in Russia, and even the centers that are big don't have a children room. Better make. Лучше сделайте такое. Следующий вопрос. Какой опыт с продажей алкоголя в центрах? Есть ли полезные рекомендации на этот счет? What experience do we have in selling alcohol in the centers? Are there any recommendations about it? For Russia. Для России. It's not really the job of the center to sell alcohol, right? Это на самом деле не функция центра продавать алкоголь. So maybe if there is a special celebration or something like that, you can have some, but it shouldn't be a part of the offering. Может быть, если есть какой-то праздник, можно на нем продавать алкоголь, но алкоголь не должен быть частью того, что предлагает центр. It doesn't improve meditation, it harms meditation. Он не улучшает медитацию, а вредит ей. So I would say the less the better. Я бы сказал, чем меньше, тем лучше. Thank you. Спасибо. And addition from Vladivostok. How about alcohol after meditation, especially strong alcohol? Вопрос из Владивостока, как насчет алкоголя после медитации, особенно крепкого алкоголя? So a strong alcohol is for family feasts and stuff like that. A Buddhist has a glass of red wine or maybe a bottle of beer or something like that. That's more our style. The knockout punches, you know, we don't use. Крепкий алкоголь это для семейных праздников. Для буддистов скорее бокал вина или бутылка пива. Эти крепкие пунши мы не используем. That's ridiculous. Going to a center and crawling home, you know, that's not the idea. Это нелепо идти в центр пешком, а домой возвращаться ползком. Идея не в этом. That's bad style. Это плохой стиль. Последние годы к нам пришло поколение социальных сетей, привыкших общаться виртуально. Люди приходят в центр, открывают ноутбуки и общаются в интернете, будучи в одной комнате. Есть ли способы сохранить живое общение? Recently, the generation of social networks started to come to the centers. They're used to communicating through their notebooks, through the internet. So they come to the center, open up their notebooks, and communicate with each other in one room through the internet. Есть ли способы сохранить живое общение и передачу? Is there a way to keep human communication and transmission? Yes, say we don't do that, we talk to people. Скажите им, что мы так не делаем, мы с людьми разговариваем. It's a completion of body, speech and mind, everything coming together. That's what makes our human growth possible. Именно целостность тела, речи и ума, то, что соединяет все наши качества,
делает возможным человеческий рост. Pressing a button or some buttons just means you are not really learning anything. То, что вы нажимаете, просто нажимаете какие-то кнопки, означает, что вы на самом деле ничему не учитесь. If you are physically close, you talk. If you are away, you can phone or internet or whatever you want. Если вы физически рядом, вы можете говорить. Если вы далеко, вы можете использовать интернет или что угодно. Then you might as well stay in the office, make the meeting in the office. Тогда можно было бы с тем же успехом оставаться в офисе и устроить встречу в офисе. You don't even have to go home, then you can stay in the office and talk to each other. Можно даже домой не ходить, а оставаться в офисе и общаться. Пожалуйста, расскажи еще раз об общих принципах работы с социальными сетями. Please tell once again about the general guidelines of our work in social media. Well, try to always show an intelligent face. Постарайтесь всегда выглядеть умными. And you can only do that in intelligent places. И это можно делать только в умных местах. Give feeling, behave so that feelings that people feel proud, that they know us, that they feel really good about a lot of things. That's a wonderful thing. Ведите себя так, чтобы люди гордились знакомством с вами, чтобы у них возникали хорошие чувства. Это действительно чудесно. This I would say, all in social media is Facebook and things like that. Yes. Речь идет о социальных сетях, Фейсбуке и так далее. I didn't hear. Yeah, something about social media. I didn't hear. Social media, intelligent, good style. Быть умными, вести себя в хорошем стиле. We are supposed to be examples to others. Мы должны быть примером другим. And maybe also that people don't share all kinds of meaningless information. И также, чтобы люди не делились всевозможной бессмысленной информацией. Information would be our reality. Короче, делиться по-умному. No. Some discussions about the empire on So we can talk about that. And also discussions about the Dharma, if there's things you don't understand, well, probably better you talk to a group of the old ones and they will tell you. И то, что касается дискуссии на темы дхармы, если вы чего-то не понимаете, вероятно, лучше поговорить с друзьями в центре, с людьми, которых вы знаете, чем писать об этом в интернете. It was a nice looking group, actually. Группа, на самом деле, приятно выглядит. Our president, of course, radiates. Конечно, наш президент светится. smiles. Улыбается. Следующий вопрос. Next question. Курсирует несколько списков учителей, рекомендуемых к поездкам с лекциями по России. Есть ли такой список? И если да, то какой он? Are there lists of traveling teachers recommended to go to Russia? If there is a list, what is it? There are rumors that there are lists of traveling teachers who are recommended for inviting to Russia. Is there a list, and who is on it? We try to take There is care no of list. people, actually. And actually there's no list, and Trisha is organizing mainly the travel teachers, and Ole and I sometimes send people to Russia also since this year. This year we sent like, I think, 12 travel teachers, but out of all the travel teachers, who had time? Нет никакого списка. Гриша организует поездки учителей в Россию.
Иногда Оля и Катя отправляют их в Россию. В этом году отправили 12 учителей, но из общего списка всех учителей. It's an honor because, you know, we send best people. On the other hand, many of the best people don't have a lot of time, right? So it's sort of a two-sided thing, but we always send you our best. Мы отправили 12 учителей, у которых было время. Это честь поехать в Россию. С другой стороны, у лучших учителей не всегда есть свободное время, поэтому мы стараемся как можем. Thanks. Взаимодействие в центре. Каким может быть главный принцип поведения в случае конфликта в центре? A question about cooperation in centers. What is the best way to dealing with conflicts in centers? We talked about that we have a civilized, non-screaming, non-hitting the table kind of information. And then you try to see if you can explain your way to something everybody agrees with. And if there's trouble inside you, you know, then you just have a small vote and people write on a piece of paper what they think. Мы уже говорили об этом, должен происходить интеллигентный обмен информацией без крика и хлопания по столу. И если нет общего согласия, если есть какие-то конфликты, тогда сделать голосование, чтобы люди могли But no loud voices, no screaming, no hitting the table. We're supposed to be educated people. Но не повышая голоса, без крика и хлопания по столу, предполагается, что люди ведут себя интеллигентно. Если есть выбор между местом и людьми, то что лучше выбрать? Ретритный центр для курсов 30 человек или курс в городе для 100 человек? If there is a dilemma between place and people, what is the best choice for a course? A retreat center for 30 people or a place in the city for more people? For more people? For 100 people. For 100 people. Well, if you can, there should be room for as many people as possible. Должно быть место для как можно большего числа людей. And then for situations where less people come and meditate more, if we have something outside town, is also good. Для вариантов, когда приезжает меньше людей, но они больше медитируют, тогда какое-то место за городом тоже хорошо. That's what I would say. Так бы я сказал. Maybe I didn't understand the question. Может быть, я не понял вопрос. But Ole, you always say first the city and then the retreat. Yeah, for building up a place, I thought for a core. Оля потому что other place for you all live, right? Ola, please say it again. The city is the big neurotic mother from whom we all live, who feeds us all. Город — это большая невротичная мать, которая кормит нас всех. Yeah, that's what it is. I mean, you never start a city center from a town center, but you start a town center from, sorry, what did I say? You never start, you know, a city center from a country center, but you start country centers from city centers, right? И никогда не бывает так, что загородный центр основывает городской. Всегда городской центр основывает загородный. It's a case where it's very clear to see what's the hen and what's the egg. В этом случае ясно видно, где курица, где яйцо. Просто всегда есть конкуренция. Время путешествующего учителя ограничено. Можно выбрать одно место, например, ретритный центр, и туда приедет 30 человек, и можно выбрать большой город, куда приедет 100 человек. But it was the question about courses. There's always there are always some limits in traveling teachers' time, and there is always a choice between a small countryside place where 30 people can come, or a course in the city where 100 people can come. Then take the 100 people. Тогда сделайте на 100 человек.
It'd be stupid if people Of cannot. course, but you need make a retreat, meditate. I mean, many meditation sessions, then country is easier, yeah. Если нужно делать много сессий медитации, тогда в деревне это проще. It depends on the You see cause. what's possible, what pays best, how many people can come. You should always try to have a maximum people that can learn in a good way. Смотрите, что проще, куда людям проще приехать, но всегда нужно сделать так, чтобы как можно большее число людей могло чему-то учиться разумным образом. Окей. О ступах. Многие центры в России хотят построить ступы. Какие возможности по приглашению лам для строительства ступ в будущем в России? Many centers in Russia want to build stupas. What are the possibilities of inviting lamas for building stupas in Russia in the future?